Capital News tonight. A fire has gutted a warehouse for expired medicines and medical tools at Geita Referral Hospital. Residents express concern on burial of unidentified bodies at Kwakopa Mwananyamala Cemetery. And in sports, Taifa Stars to face Uganda in the AFCON qualifiers on Tuesday at Benjamin Mkapa Stadium. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The warehouse used to store expired medicines and medical tools at Geita Referral Hospital in Geita region has been gutted by fire, whose cause has not yet been established. The Rescue and Fire Force in the region, in collaboration with the fire force from the GGM gold mine, managed to contain the fire from causing further damage. Baada ya kufika hapa niliona moshi unatoka kwenye jengo juu. I saw heavy soot coming from a roof of the house. I had to stop my journey and start calling fire brigade. Lakini kikubwa ile jengo ambalo limeshika moto ni jengo linalomilikiwa na halmashauri ya mji wa Geita, lakini ilikuwa ikitumika kama store. This house is owned by Geita District Council and is used for storage of expired medicines and medical equipment. So far, we have not yet discovered source of the outbreak, and there were no impact to human beings. We are still working on finding out cause of the fire. Serikali ya mkoa kuhifadhia madawa yaliyoisha muda wake pamoja na vifaa tiba vilivyoisha muda wake. Kwa hiyo tulifika kwa kushirikiana na zimamoto pia, nao walifika kwa wakati. Kwa hiyo tumeweza kuzidi moto, lakini baada ya kuona kwamba unazidi kulingana na aina ya madawa yaliyokuwa humo ndani, tuweza kuwasiliana na wenzetu wa wadau wetu wa GGM, nao walifika kwa haraka na kuweza kudhibiti. Mbali na madhara yoyote ya kibinadamu ambayo yametokea? Hakuna madhara yoyote ya kibinadamu, ni jengo tu na hivyo vifaa vilivyokuwa ndani vimeungua. Lakini pia bado tathmini au thamani ya vyombo vilivyoungua bado haijajulikana. Now, residents living near the Kwakopa Mwananyamala Cemetery have expressed concern after witnessing what they claimed more than 2 bodies have not been identified by relatives being buried in a single grave by workers from Dar es Salaam City Council, an allegation the workers denied. Kiukweli unakuta gari limesheheni maiti za ndugu zetu nyingi sana, afu wanafikia katika kishimo kidogo. Sio kuzika, ile ni kishimo kidogo, alafu mashimo yenyewe alipo katika mkondo wa maji. Kwa hiyo kwa wananchi kama Mwananyamala hatujalipenda. Sasa sijajua serikali ndio inatuma watu wafanye hivyo au kuna mtu mwingine anakuwa anaagiza huko serikalini, hatujui, lakini kile walichokifanya pale sio binadamu. Watu kule wanazika site, wamechimba mashimo mafupi afu wanawazika watu watatu. Katika wananchi kuwazika watu watatu, sasa wananchi hawakupendelea kuzika watu wanavyozika watu watatu. Kila mtu pale na dini yake anaozikwa. Kuna Mwislamu na Mkristo. Waislamu wanazikwa mmoja mmoja na sisi Wakristo tukifa tunazikwa mmoja mmoja katika jeneza. Sasa hapa wanavyowazika watu watatu wawili inakuwa sio vizuri. Hicho sikizungumzii kwa sababu ni kawaida imetoka zamani, uzikaji ni ule ule. Na hizi maiti ambazo hazina ndugu. Nieleza pia mashimo ambayo yanachimbwa ni mafupi. Vipi, hilo ni kweli au? Ni uchimbaji wa kawaida na kuzika kwa kawaida. Shimo moja mtu mmoja. Basi. Ndio maana wananchi ile mtawaruki kutaka kufanya vurugu kwa kuona tunazika sisi. Vice President Dr. Philip Mpango has directed authorities overseeing forest conservation and game controlled areas to make sure they prevent illegal invasions in such areas such as human activities have caused environment destruction. Vice President Dr. Mpango gave the directive when launching the national campaign to plant more than 1 million trees in the country, coordinated by NMB Bank. Haiwezi kuwa tunalia hapa na vita hii lakini uvamizi bado unaendelea. We cannot possibly be crying and making special efforts in combating issues of climate change, while on the other side people are busy destroying environment.
That is why special forces are formulated by the government so that they could combat such issues. My fellows, kindly stop acts of invading reserved forests. Katika mkoa wa Dodoma ndani ya miaka mitano kupanda miti milioni 40. In the Dodoma region, we are determined to plant 40 million trees in 5 years. Dodoma has a special regulation comparing to other regions. Other regions will plant 5.5 million trees. Kupitia hiyo ajenda endelevu, ndio maana leo tunazindua hii program ya kupanda na kutunza miti. Through the sustainable agenda, that is why we have launched this project of planting trees, and to ensure that we care for 1 million trees throughout the country for the whole of this year. 3 mpaka 5, lakini pia tutatumia mvua za vuli za mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 12. The Veterinary Council of Tanzania VTC has closed down more than 15 shops in Shinyanga region selling livestock drugs for violating laws and government directives on employing people who are licensed and registered with the council. Kwa hiyo tupo kwenye operation maalum katika mkoa wa Shinyanga katika maduka yanayotoa huduma za afya ya mifugo, kuangalia kama yana wataalamu wenye sifa ya kutoa huduma hizi, lakini pia kuangalia kama yamesajiliwa na Baraza la Veterinari. Kwa hiyo tumeanzia halmashauri za manispaa ya Kahama, Msalala na Ushetu. Tumepiga hatua huko kwa maana ya kupita kwenye maduka haya, na mpaka sasa tumefunga zaidi ya maduka 15 yaliyokuwa yanatoa huduma bila kuwa na sifa, kwa maana ya kuwa hayana usajili, lakini pia hayana wataalamu wenye sifa. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito kwa wamiliki wa maduka kuhakikisha kwamba maduka yao yana wataalamu wenye sifa waliosomea afya ya wanyama na wamesajiliwa na Baraza la Veterinari, lakini pia wahakikishe maduka yao yamesajiliwa ili kutoa huduma hii kwa wafugaji kwa kufuata taratibu, sheria na kanuni zinazosimamia tasnia ya afya ya mifugo. Mengine bado hawajasajiliwa, mengine wataalamu hana wataalamu kabisa. Mengine pia unaweza ukakuta watu wanalalamika kuku wanakufa na amechanjwa, kumbe dawa zimeshakufa zikiwa dukani. Kuna wafanyakazi wengine ma extension officers wanajiita ambao wanawapotosha wafugaji wakati hana utaalamu wowote wa mifugo isipokuwa labda uzoefu kidogo. Basi wanasababisha mifugo kufa na kutumia dawa bila kujua unatibu ugonjwa gani. More than 20 houses have been flooded by water after a drainage transporting water to the sea was overpowered by rainwater that broke walls of several houses, swept away livestock and cars at Kilongawima Street in Jangwani Beach area, Kinondoni Municipal, Dar es Salaam, a situation that was caused by heavy rains last week. Mpaka hivi sasa mvua zinaendelea na tunategemea labda maafa mengine yatakuja. Kwa hiyo naomba serikali ichukue hatua. Since the rains have just begun, we expect to have more hazardous impacts. We're calling on the government to take initiatives in reshaping this river, especially in the vegetation areas, by cutting down some of the mangrove trees that blocks water flowing into the ocean. Beti lilisukumwa na maji likarushwa nje. Kwa hiyo ndio maji yaliingia hivyo yakajaa kwenye mabanda yote, yakaua kuku wote waliokuwepo. Nilikuwa na kuku wa mayai 1200, wanyama 3000. Ndio kilichotokea. Sasa mara ya mwisho tuliahidiwa kwamba tuambiwa kwamba tuchange pesa fulani ambazo zingesaidia serikali kutupa mashine kwa ajili ya kuzibua. Lakini tatizo kubwa ni huu mto haujanyooshwa na haujazibuliwa. Kwanza ni kwamba hiyo mifereji, kuna serikali za mitaa zinapaswa kusafisha hiyo mifereji. Local governments are the ones responsible in building and cleaning drainage systems, and they are supposed to have a budget for maintenance and repair of the systems. Previously, we used to do general cleaning every Saturday. That system must be returned back. Maisha tunataka irudi. Miundombinu sisi tunachanga karibu kila mwezi, tunachanga hela kutoka mifukoni kwetu. Tunatengeneza hiyo, lakini hela hazitoshi. Residents from Handeni and Kilindi districts in Tanga region have commended the government for speeding up construction of road
and bridge infrastructure that was destroyed by rains, a situation that has caused transportation challenges. Kukamilika kivuko hiki mpaka dakika hii sasa hivi, mimi natoa shukrani kubwa kwa viongozi wetu wa serikali. Najua kwamba wanatuthamini, wanahandeni hii, watu wako Mdudu wametuthamini sana. Kivuko sasa hivi kimekamilika kama unavyoona. Maji hata kama yakijaa, mawasiliano yapo. Mama wajawazito watajifungua kwa usalama hospitalini kwa mkono. Maana sisi tunaoishi maeneo haya hospitali tunategemea kwa mkono. Kwa mpaka sasa hivi tunashukuru kwamba kivuko kimekamilika. Mawasiliano yatakuwepo kati ya vijiji vya ng'ambu na ng'ambu hii nyingine ambako tunakotegemea huduma. Kwa barabara hii ya kutoka Msenthe, Kolanga, Kinkwembe mpaka Mkindi, kwanza kutasaidia wakulima wa vijiji hivi vilivyopita mradi huu wa barabara kuweza kusafirisha mazao yao kwa rahisi kutoka mashambani vijijini kwenda kwenye masoko. Kwa niaba ya wakandarasi wa mkoa wa Tanga, niseme kwamba tunamshukuru sana mama. Serikali ya awamu ya 6 imetutendea haki sana. Kwanza imetuamini wakandarasi wazawa kutupa kazi na tunazitekeleza kazi kwa uwezo mzuri na kwa wakati mzuri na kwa ufanisi mzuri. Miaka hii malipo yanakuja kwa wakati. Mheshimiwa, tunaomba malipo ndani ya wiki, unapata pesa, unatekeleza miradi. Kwa sisi wakandarasi wadogo wadogo tusingeweza kufanikiwa kutekeleza miradi kwa wakati kama ingekuwa malipo yanachelewa. The Vice President of the United States of America, Kamala Harris, is expected to arrive in the country on Wednesday, 29th, for a 3-day official visit, which, among other issues, aims to strengthen cooperation between Tanzania and the United States. Now, moving on, the Minister of Finance and Planning, Dr. Mwigulu Nchemba, has urged investors from Austria to speed up the investment process for construction of modern, affordable housing in order to address housing challenges, particularly for the employees in public institutions. Dr. Nchemba made the call during talks with the delegation of investors from Austria, led by former Prime Minister of the country, Dr. Alfred Gaussen. The demand is certain, seriously, and the interest of the project is certain. We only have to get a common understanding on those issues we are trying to raise up here. And for comparison purposes, as one of my colleagues said, is the initial cost and the running cost added together still low compared to the traditional approaches we have been using, and we still believe we'll end up on a consensus after those technical discussions. It's my pleasure to be here in Tanzania, especially in Dar es Salaam. I'm heading a delegation of Austrian companies who try and like to invest in Tanzania, in the sector especially of affordable housing. Housing from private homes up to schools and hospitals. They are trying to invest in forestry and agriculture, and they also can be of assistance when it comes up to planning. They are all successful Austrian companies. They are even present in the country by the cranes you see, for instance, in Zanzibar. A company called Liebherr, which is one of the most successful companies in the world in that sector, already has a footprint here, wants to enlarge its presence in the future. And the mission here is to get as many as possible contacts, as many as possible joint projects. And I think we had a fantastic meeting with the Minister of Finance, and it serves as a good basis for the further cooperation. And that is the end of national news. International news follows up next.
Welcome back, and in international news. Azimio la Umoja One Kenya coalition leader Raila Odinga on Monday afternoon emerged at Nairobi's Kawangware area to kick off the second anti-government protest, accompanied by other opposition leaders who include Martha Karua, a Wiper leader Kilonzo Musyoka, and a Roots Party leader George Wajakoya. Police used tear gas on protesters who were carrying twigs, placards and foodstuff to demonstrate against the high cost of living. One person was shot dead in Kisumu when anti-riot police officers engaged in clashes with protesters. Meanwhile, unknown people on Monday morning raided Kenyatta family-owned land along the eastern bypass. The invaders cut down the trees, and others were seen carrying sheep and goats from the property. Azimio la Umoja One Kenya coalition leader Raila Odinga has blamed Deputy President Rigathi Gachagua on the raid at the Kenyatta family-owned land and his East Africa Spectre Limited gas plant by goons. Now, moving on, President Yoweri Museveni of Uganda has said that the country will benefit significantly from being the host of the 2024 Commonwealth meeting that includes promotion of the tourism sector. You see, this NAM is really business. Now, when they come here, first of all, God favored you people, us included, this very nice climate. They come here, they go and stay in Munyonyo, they go and they see what's happening here. Now, it is very easy for us, once the leaders have come with their delegations, they have seen, it is very easy for us to now talk about business, about trade, because they are already surprised, first of all, to find African countries well organized with good hotels, with good food, with good climate. So really, it's a promotion. It's not just conference. It is really promoting Uganda. When we held the Commonwealth Conference in 2007, you can go and check the figures. You can check before 2007 what were our tourist arrivals and what were the tourist arrivals after that. I think the tourist arrivals rose when the world heard that Uganda had hosted the Commonwealth successfully. Many people did not even believe that we had hotels where to keep these people. But when they came here, they were all surprised. Well, that is the end of international news. Business news follows up shortly. Welcome back, and in business news. 30 companies from South Africa are visiting Tanzania to look for investment opportunities in the mineral sector, being the outcome of the recent visit by President Samia Suluhu Hassan in South Africa. Kwa kweli hali ni nzuri na nyinyi wenyewe ni mashahidi, mnaona kwamba huu ni ushahidi mkubwa kwamba watu wafanyabiashara
kutoka nchi ya South Africa baada tu ya Mheshimiwa Rais kufika South Africa, wao baada tu ya wiki moja tayari wameonyesha nia ya kuja hapa. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hali ya uwekezaji kwenye sekta ya madini ni nzuri. We have mobilized our business community to come to Tanzania to look for trade and investment opportunities. We are extremely grateful for the ministry receiving us today. They have done an excellent job in their presentations, explaining to our delegation what the procedures are to invest and also to supply into the mining industry. So the main objective of this visit is to, following the very successful and historic state visit. The UN Capital Development Fund, UNDCEF, has called on the youth to look for projects that can develop innovations that can contribute to grow economies and address youth unemployment challenges. Kwa vijana zaidi, I think tunachoona tatizo kubwa linakuwa kwenye ile tunaita digital literacy, ile ufahamu sasa wa kutumia hizi teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo mashuleni ni kuhamasishana au kuangalia hizo opportunities zilizopo ambazo tunaweza tukajifunza. Fintechs na startups wengi wako very creative na innovative kwenye kuja na solution ambazo ni za kibunifu kila itwapo leo, na zaidi ya hapo pia wanachangia katika soko zima la ajira. And traders in Mtwara region have complained over high taxes charged on their businesses, claiming they've made them fail to grow, with others being forced to close down after failing to pay taxes. Biashara yetu ndio sera zake na vile ndio kinachostahili kwa serikali na kukuza ulipaji wa kodi kwa jirani, kwa sababu ndio dhamira yetu kama mamlaka ya mapato. And that is the end of business news. Sports news for us up next. Welcome back, and in sports news. Taifa Stars are ready for the AFCON qualifier against Uganda, scheduled for tomorrow at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Maliza mechi tumekaa na wachezaji, tumeangalia psychological, tumejaribu kuwapa wachezaji, na naamini wachezaji wote wako katika kiwango kizuri na wamejaribu kurespond. Tunajua Uganda wana feel nini baada ya mechi, kupoteza mechi. Haitakuwa mechi rahisi, lakini nafikiri tunahitaji kupambana. The Wheelchair Basketball Association has started preparing for the Paralympic qualifier against Kenya August this year. Tunaendelea na mazoezi, lakini lazima tujue timu yetu inashiriki vipi. Kwa kiasi kikubwa wachezaji pamoja na makocha wamekuwa wakishiriki kila siku, ambao mazoezi huwa yanafanyika kila siku katika viwanja vya JMK Park kuanzia saa 11 na kumaliza saa 1 usiku. And 20 teams from Tanzania and 5 from Kenya and Uganda will participate in the Easter International Football Competition, scheduled to take place on April 8th and 19th at the Kitech Sun Don Bosco grounds in Arusha. Well, that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Karija Zimba. Thank you for watching, and good night. What?
Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Kaa vizuri, vuta kiti, ongeza sauti ya redio yako. Muda umewadia. Tukitokea sasa ni masaa mawili na Club 101. Club 101 Maunyama Certified. Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV, lakini vile vile msikilizaji unayetusikiliza kupitia Radio 1 na Capital Radio, karibu